Hi. Oh, hello, 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 hello. Again. Welcome to Maths Champions Arena. ఓకే. ఈరోజు మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం? So let us look at that. The part we are going to learn. Oh, first of all, in which color? Let us take purple. Purple తీసుకుందామా? రెడ్ తీసుకుందాం. రెడ్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? రైట్. సో లాస్ట్ క్లాస్లో బేసిక్ మ్యాథ్స్ సెషన్ 1లో ట్రిగ్నామెట్రీ ఐడెంటిటీస్ ఫార్ములేస్ చూశాను. కరెక్ట్. మరి దానితోటి అంటే మనం ఏమేమి చూసాము? ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ ఎన్ని? 3. ఫార్ములాస్ ఎన్ని చూసాం? 6. ఏ ఫార్ములా చూసాం? సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి, సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి, కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి, కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి, టాన్ ఏ ప్లస్ బి, టాన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి కదా. ఇవన్నీ చూసాం. సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మనం ఏమి నేర్చుకోవాలి అంటే మనం ఏం నేర్చుకోవాలి నేను చెప్తాను. మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను క్వశ్చన్ వేస్తున్నాను, మీరు అవి తెలుసుకుంటే ఎలాంటి సమ్స్ మనం చేయగలము అనేది మీకు ఐడియా ఉందా? ఎస్. సో లెట్ మీ ఆస్క్ యూ వన్ థింగ్. కెన్ యూ ఫైండ్ సైన్ 2a? ఎస్, ఇది కనుక్కోవాలి. కెన్ యూ ఫైండ్ cos 2a? Yes, this is again one more question. Can you find tan 2a? Yes, these three are the ones which we will derive from that one. So then we will go ahead to find sine 3a. Similarly, you will have cos 3a, you will have tan 3a, you will have many other things. But still more, if you just imagine sometimes, or many a times we have learned tan of a plus b, you also might be required tan of a plus b plus c. Similarly, cot of a plus b plus c. ఈ ఫార్ములేలు మనకి కావాలి. సో ఫస్ట్ ఒకటి చిన్నది నేను చేస్తాను. దెన్ you actually look into in what way we have to solve. Okay, so let me take sine 2a. So how do I write sine 2a? I'll write sine a plus a. Oh, I have written the sine a plus b. That is what, here there is sine 2a. So how do I write this sine of a plus b? I write this as sine of a plus a. So this is nothing but formula of sine of a plus b, that is sine a cos a plus cos a sine a. See, here you should be very, very careful. Many people will get confused. So cos is a trigonometric function and a is an angle. So what is a? A is an angle. What is cos? Cosine. Similarly, sine it is nothing but sine is sine. So you cannot say, cos can be multiplied, it is the multiplication of a and sine. No, it is cos of some angle. And you say this is one term, this is another term. Sin A into cos A into sin A, or sin A into cos A. This is also a multiplication. So if you look at that particular scenario, what I'm going to write is this. So this I can write it as sin A cos A plus I can write this as sin A cos A. Wow. So ultimately, what is my result for the sin 2a is nothing but 2 times sine of angle A into cos of angle A. Okay, if we learn this, what I can write extra? Now, what is the formula you have written? Sine 2a is equal to 2 sine A cos A. Wow. And then now, if I give you something called sine 2 theta, how do you write? So 2 sine theta cos theta. Similarly, if I write sine 2x, this can be written as 2 sine x cos x.
But wait, the very important what you should write, half of the angle. Now if I write sine x, how do I write sine x or sine theta? So I will write it as 2 sine x by 2 cos of x by 2. If I write sine theta, 2 sine theta by 2 cos of theta by 2. See, this theta by 2 itself is in half of the angle. So be careful here. And this is the formula and this is the approach to find the other trigonometric ratio sine of the, you know, 2a angle is double and you're finding a half angle you're trying to find. No? These are the things we can find. Similarly, can you find cos 2a? Try and let me know. Do the comments. I will post this video now. Okay, bye.